ඉංග්‍රීසි කියන එක කියන්නේ. මම හරි බලන්න. ආ. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඔව්. So few days back Lokam got this question. So during normal day-to-day life, we can say there is an observer or you, and what is observed or your surroundings. With meditation and mindfulness, there is now an observer, what is observed, and another observer who is now observing what is being observed from a different perspective. Internally, this process leads to seeing myself in multiple different points of views. I could go on to adding a fourth observer to observe the third observer and so on. This will result in a never-ending list of new observers still observing the same thing. When the thought leads to observation, the observation leads back to thought. So here are the questions. First, where should it stop, or do you keep observing the observer? And number two, is the thought independent to the observer? And number three, what's the key takeaway to understanding both more about the observer and what is observed? හොඳයි. ඉතින් මේ දැන් ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන් දන්නවනේ මම නේද? බලන කෙනායි බලන දෙයයිනේ. ඔව්. බලන කෙනා තමයි ඉතින් මේ මම කියන කෙනා. බලන දේ තමයි තණ්හාව. අරමුණ. So this root situation of the observer and the observed, here the observer or the notion of oneself is actually ignorance or avidya, and the things that are observed, they are in there is craving or tanha. ඔව් මේ බලන මමයි කියන එකනා ඉන්න තැනක් කියන්න බෑ. So the other thing is, if you try to search, or we cannot really say where is the place where this supposed I is. ඔය රූපේද තියෙන්නේ, වේදනාවේද, සංඥාවේද, සංකාරවලද, විඥානයේද, එහෙම මේ මෙතනයි කියලා කියන්න බෑ. So you cannot really point out like this is in this form or the bodily shape, or it's in the experiencing or feelings, or it is there in the perception, or it is there in the so-called mental formations or the consciousness. You cannot really like point out that this is the place where this I is. ඒ වෙලාවට මේ මම හට ගන්නවා. ඒ රූපේ හට ගන්න වෙලාවට රූපේ. So at the point there is this something going on. At that point, this sense of I is arising. So if the form is arising, so together with that, the sense of self is arising. වේදනාවේ හට ගන්නකොට වේදනාව. So when a feeling is arising or experiencing start happening, in that very place again the sense of self arises. එතකොට මේ ස්කන්ධ පංචකේ මේ කරුණු පහේම ඒ අවස්ථාවල වල හට ගන්න එක. So there is this term called the 5 aggregate subject to clinging, so it is like description of a person, let's say. So if we take these 5, in all 5 of them the sense of I is arising. ඇහි තියෙන වෙලාවට කනට නැහැ. So the other thing is actually when English in Dhamma. So at the time where the physical organ of the eye, of course, physical organ of seeing is working, at that time the physical organ of hearing is not functional, and the other way. And so on with the other senses. ඒ බලන්නා කියන කෙනා ඉන්නවනේ, බලන්නා කියලා. ඒතකොට බලන දේ තමයි මේ තණ්හාව. ඒක තමයි ආරම්මනේ. So now the question
spoke about an observer and things observed. So once again, these things observed, they are just called, you can call them objects of the experience. And whenever there are objects, that means there is craving. ඔව් ඒතකොට තුන්වැන්නෙක් ඉන්නවනේ. So then the question mentioned when somebody starts practicing mindfulness training or meditation, there is the experience of a third person, so to say. තුන්වැන්න තමයි මානසිකාරය. So the third person, Lokam says, this is actually, we should call it the proper name for that is manasikara or attention. මානසිකාරය කියන්නේ එක මේ අවිද්‍යාව අවිද්‍යාවෙන් මම කියන එක්කෙනා ඒ අරමුණට පරිවර්තනය කරන එක්කෙනා. මානසිකාරය. So the function of manasikara or this attention is, it is like kind of bridging the gap between the I or the sense of I, which is ignorance, and the apprehending of the object through craving. So the attention is like bridging and working from the sense of I towards the my experience. එතකොට මේ මාරු කරන එක්කෙනා තුන්වෙන්න ඒකට මම උපමාවක් කියනවා. So for this third one, Olokam is going to give us yet another illustration. අපි කියමුකෝ මේ කොහේ හරි ආයතනයක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ ප්‍රධාන ගේට්ටුවක් තියෙනවා. වැඩපොළ මොනවද දැන් මේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන. Let's say there is a like center or some place, and that place has a gate. ඒකේ මේ ඒකේ ඇතුලේ ඉන්න කොටසක් ඉන්නවා. So within this place, in this example, there are some people that are already staying inside that. එතකොට ගේට්ටුව මොර කරන්නෙක් ඉන්නවා. So now, although we have this guardsman or guard that is guarding the gates. එතකොට ඒකෙන් පිට වෙන අයත් දන්නවා ඇතුල් වෙන අයත් දන්නවා. So this guard that is standing by the gate knows about the people going in and going out. ඒ ආයතනෙට අයිති නැති කෙනෙක් එනවනම් එයාත් දන්නවා. So now this guard then knows now there is somebody that has nothing to do with this place that is trying to enter. ඉතින් දැන් මේ තුන්වෙන්න මේ තුන්වෙන්නගේ වැඩේ යන්නේ එක්කෙනා යන්නේ එක්කෙනා දිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්නේ. So the job of this third one is like in this example, this guard at the gate, his job is like carefully watch the people coming and going. So like that, that's the work of the third guy in this question. ඒ අයිති නැති එක්කෙනෙක් එනවනම් එයා වළක්වනවා. So then in the example, if there is somebody that has nothing to do or is not supposed to enter, so such person is now kept from entering. ඉතින් මේ මානසිකාරය එතකොට මේ අපි කියමු දැන් කුසල පැත්තක වැඩ කරනවායි කියලා. එතකොට ඒ කුසලයට විතරයි යන්න දෙන්න දෙන්නේ. So now if we consider, let's say this attention is the attention that is working towards the wholesome side, so that means these like nasty guys that are not supposed to enter are unwholesome things and they are kept. අකුසල පැත්තක ඉන්නකොට අකුසල පැත්තේ විතරයි යන්න දෙන්න පුළුවන්. අකුසල පැත්තේ මොකක් So but there can be another like scenario where the guard is actually on the unwholesome side, so that guy that guard is letting the like nasties enter the place and it keeps the good guys from the place. එතකොට දැන් මේ දැන් කුසලයක් කරන වෙලාවට අකුසල අදහසක් ආවොත් එයාට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කරන්නේ. අකුසල අදහසට එන්න දෙන්නේ නැහැ. එතෙන්ට කියනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා. So now it's almost like we have two different kinds of guards there. So the guard or the attention that is working on the wholesome side when something bad, like Lokam said, when you are doing something wholesome and some unwholesome thing enters your field of experience,
So the kind of attention that prevents the unwholesomeness, identifies it, that prevents it from entering. So such kind of attention is called yoniso manasikara, or which is in English translated usually as wise attention or thorough attention. ඒකම එතන වැඩ කරන්නේ පස්සන්නෙක් තමා. ඒ තමා සම්පජාඤ්ඤය. කවුද? සම්පජාඤ්ඤය. තව කෙනෙක්? ඔව් තව කෙනෙක්. එතන වැඩ කරනවා සම්පජාඤ්ඤය. මානසිකාර්ය තියෙනකොට මේ සම්පජාඤ්ඤයෙන් තමයි ඒක අකුසලයේ බව හඳුනගත්තේ. So, but this is actually when this wise attention is functioning, this happens because there is another mind factor that is helping that and supporting that. That factor is in Pali called sampajanya, or so-called clear comprehension, and it is that one that helps the this wholesome side to work. මුලදී කතා කරන එක්කෙනා තියෙන බලන්නයි බලන දෙයයි ඒ සාමාන්‍ය ලෝකෙ මිනිසාගේ හැටි. So as was mentioned in the question, so the situation when there is just the observer and the observed, that's the way of normal people, common people in the world. ඔව් මෙහි ඉන්න ඇත එච්චර මේ සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ ඉතින් පොතුජන උඟක් කෙලෙස් වලින් පිරීලා ඉන්න කට්ටිය තමයි. So conscious, even like people here, we cannot truly consider them as the people that fall into the first category. The first category is really people that are mostly enveloped in kind of unwholesomeness and fully like following the way of the world. So such kind of people. ඔව් ඒ අය තමයි ඉතින් ලෝකේ වැඩි. But those are the people that are in majority in this world. ඔව් බලන්නයි බලන දෙයක් එක්කලා So ඉතින් that's the first category where they are just aware of the observer and the ගැටෙන observer. එකයි ගැටෙන කෙනෙක් ඉන්න එකයි තුන් වෙන්නයි. ඉතින් ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ ඊට එහාට යවෙන්නේ. So for them there is circumstances like third person, and that is like a person that is getting into conflicts. ඔව් මේ ගැටෙන එක එහෙම නැත්නම් බලන තුන් වෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒ තුන් වෙන්න අඳුනගන්නේ ටිකක් මේ මනස දිහා බලන්න ඕනේ කියලා මේ මනස දිහා ටිකක් බලන එක්කෙනා මේ මොකක්ද කියලා. So the people that are in the category that they realize there is something like a third person in the example, those are people that have idea of finding out what is this mind about, or what is our life or this whole situation about, and they are inquiring what is the true state of affairs, or what's really going on. So such people will have this observation that there is like another guy that is observing this observer and the observer. ඔව් ඉතින් පස්වැන්නේ කයවැන්නේ ඊට එහාට හයවැන්න හත්වැන්නට වැඩි යනවා නම් ඒ සම්පජාඤ්ඤය වෙලා නැත්තම් ඒක පපංචය කියලා කිව්වා. So now there was the question of this infinite series of observers. So now that happens when there is not strong clear comprehension. So normally for the practitioner or somebody that is on the let's say a spiritual searching person realizes there is like the third guy observing the first two, and it should stop there. But if it doesn't, that means a kind of mental proliferation started, which leads to this series of observers. එතකොට සම්පජාඤ්ඤය නැහැනේ. නැති නිසානේ මේ ප්‍රපංච හැදෙන්නේ. So it is because there is lack of this clear comprehension that this any kind of papancha or so-called mental proliferation goes on. ඒකට ඉතින් අකුසලයි කියලා අපි කියනවා. So and we call that generally something unwholesome. ඔව් ඉතින් මේ කුසලයක් ඒ වගේ තමයි. හැබැයි ඒකට සම්පජාඤ්ඤය මේ මොකද කුසලයේ ඒ විදිහේ වෙනවා. ඒකට ප්‍රපංච කියලා කියන්නේ. But we have something similar that is this is like a series of thoughts going on one after another. But if it's on the wholesome side, it is generally not called as mental proliferation, or this kind of thing that is like mental proliferation, but is on the wholesome side, that is not called papancha. ඒක මානසිකාරයේ සම්පජාඤ්ඤය එක්කමයි විතක්ක කරන්නේ. So
it can happen when there is attention and clear comprehension working together with the thinking process. මම දේවික්ට දවසක් කිව්වා මේ කුසල ප්‍රපංච කියලා හිතන්න කියලා එක. So at one point, when David was here, so Lokam told him, you can think of like wholesome mental proliferation. කුසල ප්‍රපංච කියලා එකක් නැහැ. But this was, it is like oxymoron. Yeah, like an oxymoron where like if it's a mental proliferation or papancha, you cannot call it something wholesome. අපි දැන් කුසලයක් කරන්න ගියමත් ගොඩාක් විතක්කනේ. එක එක ඒවා කල්පනා මේ වේද නොවේද අර වැඩි එකතු වෙන කට්ටිය. When we reflect, when we try to do anything wholesome, we have a lot of thoughts because we have to think. Like we are planning and preparing all these things, so that involves a lot of thinking. අකුසලයක ප්‍රපංචය ඉවර වෙන්නේ ඒ අකුසලේ කෙරිලා. ඒ කියන්නේ දැන් අකුසලයක් ප්‍රපංච කරනවානේ. කෙනෙකුට දොස් කියන්න හරි බනින්න හරි එතකොට ඒ ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රපංචයට එහාට යන්න බෑ එතන ඉවර වෙනවා. එතකොට ඒ ටික එළියට දාන්නේ අර මමයි අරමුණයි කියන එකෙන් තමයි එළියට දාන්නේ. දැන් ප්‍රපංචය එනවනේ ඇවිල්ලා දැන් ප්‍රපංචය හැදිලා තියෙනවා. ඒ අකුසලේ උණයි කියලා කියන්නේ බලන්න එක්කෙනයි අරමුණයි. ඒක එතෙන්දී එළියට ආවා. So with the unwholesome side of this like chains of thoughts, which is the thing we truly can call mental proliferation or papancha. So Lokam says with that it just goes on until it reaches some kind of conclusion. So then it becomes again turned into the situation of the observer and the observed things. So at that moment when it's like finished, that means Lokam said it's like finalized. It's kind of, it can also like mean it you act on the result or something like that. So at that point we can say the ignorance has really reached a quite high level. ඊට පස්සේ ඒකෙන් පසුව වෙනත් අය තමයි මේ මනසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. වෙනත් සිතිවිලි. වෙන ඒක මම මෝඩකමක් වුණා මම එක එක ඒවා හිතන්නේ. So once that have happened, that like this mental proliferation has ended and something there was like conclusion, then later on the person might have like second thoughts or like regret those, like what a foolishness I have fallen into and so on. But that happens only afterwards. ඔය කියන්නේ අරමුණ තීරණය කරන්න බෑ එතන. That happens තීරණය කරන කියන්නේ මේක හොඳයි කියලා සම්පජාන්නේ තීරණය කළේ නැහැ. So the main problem there is because the clear comprehension is not there, the person lacks the ability to properly decide about the objects of experience. ඔය කුසලයට මේ ප්‍රපංච නැහැනේ. ඉතින් හොඳ සිතිවිලි එකතු වෙනවා ගොඩක්. So as Lokam said, on the wholesome side we don't really call it papancha, mental proliferation, but on the wholesome side there can be like change or kind of flow of thoughts concerning some things. ප්‍රපංචයට එකතු වෙන්නේ පේන්නේ නැහැ. මේ කුසලයට පේනවා ඒකයි මේ දෙන්න වැරද්ද. දැන් අකුසලයට හැදෙන ප්‍රපංච වලට එකතු වෙන්නේ නැහැ පේන්නේ නැහැ. So the difference there being in the unwholesome kind of like proliferation, the person is not aware about the process. He's just caught in the process until it's like chewed by that and spit out. ඒකට උනාන් පස්සේ පේන්නේ. So only when it's finished and he's like out of the whole proliferation thing, then the person realizes something like that was happening. So on the wholesome side, there's differences. The person is kind of aware what is going on, even though it might be like chain of thoughts going. මේක මේ
සිතත් එක්ක චෛතසික එකතු වෙන ආකාරය තමයි ඉතින්. So all of this, what all of this is about is how the mind and mind concomitants are combining and working together. ඔව් ඉතින් හැබැයි එතන පුද්ගලයෙක් නෑ. But in actuality, there is no real true person there. ඔව් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා. එකතු කරපු කෙනෙකුත් නෑ. Okay. එකතු වෙච්ච එකක් පේනවා. Oh. එකතු කරපු එක්කෙනෙක් නැහැ. ඒක තමයි මේ අවිද්‍යාව ස්වභාවය. අර පස්සේ? ඔව් පස්සේ. So it's something like this. There is somebody that has like produced this, but not the one that is producing that. හැබැයි පස්සේ එකතු දෙයක් පේනවා. So it's always, once it has been like done and finished, then there is seeing or recognizing or pointing out of this person, but not while it's happening. So this is one of the natures of this thing called ignorance or avidya. ඒ දේ දැකීම තමයි මේ අවිද්‍යාව දකින්නයි කියන්නේ. මේ එකතු දෙයක් නැහැ. එකතු කරපු කෙනෙක් නැහැ. එකතු දෙයක් තියෙනවා. අන්න ඒවා ටික දකින්න එක තමයි මේ අවිද්‍යාව තේරුම් ගත්තයි කියන්නේ. දුක්ඛේ ඥාන, දුක්ඛ සමුදය ඥාන. So if we say somebody starts seeing or understanding ignorance, that means such a person sees and understands there is this process of things coming together which is not seen and understood properly. This is the ignorance there, and only once it has been put together and produced, then it's kind of recognized. So in that process there is also the ignorance. So somebody that starts seeing and understanding, then is somebody that is seeing and understanding a little bit of this ignorance. දුක තියෙනවා. So there is this word dukkha, which is translated as suffering or unsatisfactoriness. So this is the first noble truth, is there is suffering. විඳින්නෙක් ඉන්න විඳින පුද්ගලයෙක් නෑ. So there is experiencing of the suffering, but there is not the person that is experiencing. විඳින පුද්ගලයාව දැනගත්තොත් විඳින පුද්ගලයා දැනගත්තොත් හරි විඳින පුද්ගලයා පේන්නේ. විඳීමක් තියෙන විඳින පුද්ගලයා තේරෙන්නේ. විඳින පුද්ගලයා මමයි කියලා හිතනවා. අන්න එතන අවිද්‍යාවේ ඇති. So we generally think it's oneself or this so-called me that is experiencing these things. But Lokama said, now if you see the person that is really experiencing that, then it's really good, because there is no person like that actually. There is just the experiencing itself. But we usually take it that there is somebody that is experiencing. යන්නෙක් ඉන්නවා ගේ පුද්ගලයෙක් නෑ. So another kind of famous quote is, there is walking but no walker. ඔව්. ක්‍රියාවක් තියෙනවා කරපු පුද්ගලයෙක් නෑ. There is doing but no doer. පුද්ගලයාව අඳුනගත්ත නම් හරි. So if you manage to figure out and really understand this elusive person, then it is really good. මමයි මගේ අරමුණයි කියලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේක පේන්නේ නැත්තේ අපිට. මමයි මගේ අරමුණයි. ඒකට තව කෙනෙක් දා ගන්නවා නිතරම. කොච්චර තමයි ජීවිතේ කියන්නේ. So but our situation, like most commonly the situation is, it's just me and my objects, or that means like objects I am experiencing. So my experience, and that's usually Lokam says we also have to always adapt another person into this mix, and that's what constitutes our lives. මේ සත්‍යය ජීවත් වෙන ක්‍රමය. Or in other words, that's the way of living of this being or creature. මේ සත්‍යය අතර දෙගොල්ලක් ඉන්නවා. සත්‍ය අතර. සත්‍ය අතර මේ මිනිසක්. සත්‍ය මේ අර
සත්‍යය කිව්වම අර හරක් බල්ලෝ හේ සත්තු නෙවෙයි මේ මිනිසා අතර වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. So now in Sinhala the word satta also means actual animal. So comes as there are four kinds of beings. So now when we say beings, it does not mean animals. So there are two kinds of humans. ඔව් මේක දකින්න එක්කෙනයි දකින්න නැති එක්කෙනයි. So it's this, if we take it as a division into two, so that the two are somebody that is seeing this thing and somebody that does not see. දකින්න නැති එක්කෙනාට කියනවා මේ මේ පොතුජනයි කියලා. So the word that is used in the scriptures for the second person that does not see what is going on is putujana, or so-called worldling, or a common man. අර දකින්න මාදෙක් දකින්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එයාට අරිය ශ්‍රාවකෝ කියලා කියනවා. So then the second kind of person that is seeing what is going on, so that is in the scriptures called a noble disciple. ඒ අරිය ශ්‍රාවකයන්ට අයිති මේක දකින්න මහන්සි වෙනවා මේක යෙදෙනවා මේක දකින්න මහන්සි වෙන එක්කෙනා අපි යෝගියා කියලා කියනවා. So now we have this word yogi, which means like being yoked, or like following some specific practice. So for us the specific practice is we are trying to apply ourselves in order to see what is going on, like the noble disciple. මෙහෙම දැකපු එක්කෙනාගේ මෙහෙම දකින්න නැති එක්කෙනයි දකින්න එක්කෙනයි ඉන්නවා දකින්න මහන්සි වෙන එක්කෙනයි තුන්වෙනි එක්ක ඉන්නවා දැකලා අවසන් වෙච්ච එක්කෙනා දැකලා ඉවරයි. So let's say we have the first person that does not care, does not see what's going on, that's the worldly. Second person is trying to see, or maybe a little bit of seeing. So then a third person has managed to achieve the place where what can be seen has been seen. එයා මමයි මගේ අරමුණයි කියලා මොකකවත් නැහැ. So for the third person there is nothing of this me and my experience, or my objects. අරමුණ වලින් තොරව ජීවත් වෙනවා. So this third kind of personal causes is kind of living outside of objects. හරියට මේ අරමුණක් නැතුව ජීවත් වෙනවයි කියන එක මේ කියා දෙන්න බෑ මට හරි අමාරුයි කියා. So these words itself, as you can understand, it's kind of strange formulation. So Lokam says it's difficult for him to explain what is really meant be outside or without an object. ඒ කියන්න පුළුවන් හරිම පිරිසිදු මොනවාක් කලවම් වෙච්ච නැති මේ ඉහෙළම සතිය තමයි. So the only thing that can Lokam says this, the only thing that he can say to this is, if you have somebody that practices or manages to have the most pure kind of sati or mindfulness, so such a person is at that living at that level. සතිය නැති තැන අරමුණු හැදෙනවා. So because as Lokam says, it is in the place where the sati or mindfulness is lacking, where these objects starts happening or are being produced. එතන කර්මය හැදෙනවා. So it's the same place where this karma is produced. කර්මය හැදෙනකොට පුද්ගලයා හැදෙනවා. So when there is karma produced, then there is always some person connected with it. ඉතින් එයාගේ සතිය නිසා ඒ කර්මය හදන්නේ කර්මයක් හැදෙන්නේ. So like that, for the person with this pure sati or mindfulness is not producing any karma, and there is not really the person. මේ ප්‍රශ්නේ පළවෙනියක් නෑ දෙවෙනියක් නෑ තුන්වෙනියක් නෑ. So then it's actually something that is not mentioned in the question, because such a person attains state where is not the observer, not the observed, and not even the one that is observing the observer and the observed. ඉතින් මේක මේ පොඩි දුවෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක්. So this question was asked by a young lady. So okay.
ඉතින් එයාට Yeah, මේ like young lady කිව්වොත් කමක් නැහැ. එහෙම කියන්නත් බෑ ලංකාවේ හැටියට. So Lucasis is a girl. ඔව් ඔව් ඒ වගේ So ඉතින් එයාට හිතිච්ච එකක් නේ. mm. එයාට හිතෙනේව තමයි අහන්නේ. So she just asked whatever she was thinking these days about. So ඉතින් සිංහල දන්නේ නැහැනේ. ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි ඉවලා තියෙන්නේ ඒක. I hear that. ඔව්. සිංහල දන්නේ නැහැ. ඉතින් සිංහල තමයි. ඉතින් සිංහල දන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉංග්‍රීසියෙන් ඔය වගේව අහලා එවනවා. ඒකයි. ඔව් එච්චරයි. Anyway, so it seems Lokam says English is easier for her to manage, so that's why she even sent the question in English, and that's why it's translated for her, even though she's Sinhalese. ඔව් එයා ප්‍රපංච ගැනත් අහලා තියෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රපංච කියන වචනේ පාවිච්චි කළේ නැහැ. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ ප්‍රපංච කතාවක්. So Lokam does not think she heard about this word papancha or mental proliferation, so but now she heard the explanation about it. ඔව්. දැන් අපි උදේ ඉඳන් හැන්ද වෙනකම්ම මේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ප්‍රපංච වල තමයි. So but actually our lives morning to evening constitute of this like never-ending stream of mental proliferation. ඔව් අර මානසිකාරය නැත්තම් යෝනිසෝ මානසිකාරය That is if නැත්තම්. there is lack of attention and specifically this wise attention. ඔව්. ඉතින් අපිට මේ වගේ තැන්වල තියෙන ප්‍රයෝජන එච්චරයි. So but in a place like ours, that's the benefit that's there. That's what Lokam means is in meditation centers. Meditation centers are places where one is supposed to have time and apply themselves to develop that thing. ඉතින් මේ වගේ තැන් වුණොත් මේ අර බලන්නෙක් බලන පුද්ගලයෙක් ආරම ඒ කට්ටිය හදිච්ච කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ අය ඇවිල්ලා අරමුණු දාලා මේ බලන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් නැති අයගේ ඔළුව අවුල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකයි ස්වභාවය. ඔව් පිට කියන්නේ දැන් මේ දැන් අර අපේ කුස්සියේ ඉන්න කට්ටියට ඔහොම එකක් නැහැනේ. එහෙම අතු ගන්න දෙන්නේ නැතත් එහෙම එකක් නැහැනේ. මල් කඩන් දෙන්නේ නැතත් එහෙම එකක් නැහැනේ. ඈ ඉතින් දැන් අපේ වාහන එළවන නැතත් එහෙම එකක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ හැදෙන ප්‍රපංච මේ අපේ ඔළුවට දාන්න පුළුවන්. දාපුවම අපි ඉවරයි ඉතින්. අපිට ඒ ප්‍රපංචෙන් ගොඩ එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අර උයන් අය වගේ ඔව් දැන් උයන් ඇයට එක සිතිවිලි හට ගන්නවා. අපිට කිව්වට දැන් අපිට කියන්නේ ඉතින් සාකච්ඡා කරනවා. ඒකට මේ අතු ගන්න ඇයට හට ගන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට මේ යෝනිසෝමනසිකාර නැහැනේ. දැන් මේ අවිද්‍යාව තෘණාන්දන ගන්න අවශ්‍ය කමක් නැහැනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඒක දානවා. ලොකු ආන්දන් ඔළුවට දාන්න ඕනේ. දැන් ලොකු ආන්දන් තියෙන ෆ්ලැට් එකලා. දාන්න ඕන විනීත ආන්දන් ඔළුවට දැම්ම එයාත් ෆ්ලැට් එකලා. දාන්න ඕන ගිහිල්ලා මේ මැනිකනෝන ෆ්ලැට් එකලා. ඕම තමයි ඉතින් මේ ඉන්න අය ඔළුවට දානවා. What can happen is even though the people here practicing, the people that are supposed to practice, they are on the level when there is just 3 guys and they are trying to see and manage that situation. So then there are outsiders, or it might be even people in the place like here we have some boys in the kitchen or some other guys that are sweeping and cutting the grass, or sometimes the drivers that bring people here. So if people like that are not practicing, they have all kind of their own mental proliferations going on. So if they share this kind of mental proliferations of this worldly life with the practitioners, then that's the end of the practice. මේ දෙගොල්ලන්ගේ වෙනසනේ. So because like there's a different mode of living. So one of them is the kind of worldly kind of living without being aware of anything, just the observer and the observed and mental proliferation. සම්පජාඤ්ඤයෙන්ම ඉඳත් බෑ පෙරක් කරාට කෙනෙකුට. And the other person is trying to practice clear comprehension, wise attention and clear comprehension, and is at the level of the observed and the third guy. ප්‍රඥාවක් ගන්නත් ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්නේ මේ කුසල පැත්තත් එක්ක එකතු වෙලා විතක්ක කරන්නත් ඕනේ. So sometimes it's unavoidable
having interaction with the other people. So Lokama says that when that happens, we have to still use it for the wholesome side. So you give the answer and use whatever ability you have to keep on the wholesome side and don't let it go into the mental ඒක proliferation. මම සාමාන්‍ය ලෝකෙ මේ කියන එකක් ඈ. ඔව්. ඉතින් So this දැන් is මේ just like ඒ ප්‍රශ්නේ ඔච්චරයි නේ තිබුණේ. තව තියෙනවද? අර අර ප්‍රායෝජනය ගන්න මේ වගේ කතා. ප්‍රයෝජන ගන්න. ඔව් තුන්වැනි මට එච්චර පැහැදිලි නෑ. තුන්වෙන්න තමයි මෙනෙහි කරන එක. නෑ අර තුන්වැනි ප්‍රශ්නේ තමයි අර කියන්න මානසිකාර පුරුදු කරන්න ඔව්. ඒකට වැඩක් තියනවාද නැද්ද මොකටද මේ වගේ එහෙම කතාව. අන්න ඒක කියන්නකො ඉංග්‍රීසියෙන්. So I think the third question was something like what's the use of practicing this, or where does it live, and so on. So ඔව් දැන් මේ භාවනා කරන එක්කෙනාට විතරයි ඒක මේ තේරෙන්නේ. අනිත් එක්කෙනාට එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මෙනෙහි කරilla ඕනේ. අනිත් එක්කෙනාට නැහැ. ඒ ප්‍රයෝජනේ තේරෙන්නේ යාට. මේ අවිද්‍යාව කියන එක්කෙනාට එන්න නොදී හදාගන්නනේ මහන්සියෙන්. ඒ මෙනෙහි කරන එක්කෙනා. So Lokam says now it's actually only the meditator or practitioner that is trying to practice this paying attention and clear comprehension that understands the benefits or usefulness of that. Because if the practice is going on, then the person realizes about reducing the ignorance and uncovering these things and not letting the unwholesome things enter the experiences. ප්‍රයෝජනේ තමයි අකුසලයන්ගෙන් අයින් වෙලා ඉන්න එක. So which is actually the real benefit there, that one is removing himself or herself from the unwholesome. But Lokam said this is only the meditator himself or herself understands that, not the person that is not practicing. කොහොම හරි ඉතින් අපි මහන්සි ගන්න ඕනේ ඒකින් මේ අකුසලේ පැත්තේ විතරක් සඳව පවත්වාගෙන සඳහා පවත්වාගෙන අකුසල පැත්තෙන් බේරිලාම ඉන්න. So anyway, Lokam says anyway, and somehow it's good if we manage to apply ourselves to keeping always on the wholesome side, nurturing the wholesome and keeping away and reducing the unwholesome any way we can. අකුසලයක් කළා මට ප්‍රයෝජන විදියට ඉන්න පුළුවන්. අකුසලයක් නොකර මට මගේ ප්‍රයෝජනේ නැති වෙලා තියෙනවා. මේකට කරන්න දෙයක් නැහැ. So Lokam says something. So sometimes it might be, it's like feels like by doing something unwholesome, you are benefiting from that, and by doing something wholesome, it seems like you are losing something. ඔව් මට මම ඒකට අකුසලයක් වෙන හන්දා ඒක මම ඒකට ඒක අරමුණ මෙනෙහි කරලා නිකන් ඉන්නවා. එතකොට මට කුසලයක් වෙන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක මට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ප්‍රයෝජනය කියන්නේ පරලෝක වශයෙන් මොනවටයි ප්‍රයෝජනය? මේ ලෞකික ලෝකෙට මට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. දැන් මං කියන්න විනීත කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරනවා. ඔව්. ඒ ප්‍රශ්නේ මට මේ අකුසල පැත්තෙන් විගහටම අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ අකුසල පැත්තෙන් ඒ ප්‍රශ්නේ මං අයින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම කුසල පැත්තෙන් තමයි ඒක හිතන්නේ. ඒක මට පාඩුවක්. ඒක අර අකුසල පැත්තෙන් අයින් කරොත් මට ඉවරයි මගේ ජීවිතේ ඉවරයි. So it's something like this. So let's say somebody is creating a problem. So Lokohamro, anybody can get rid of the problem quite quickly by using some unwholesome means. But that will just quickly finish the problem. But in long term, this is not going to bring real benefits for the person. On the other hand, if you try to practice keeping with the wholesome, the problem might not be solved so quickly and might be a kind of more difficult. But ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ දුගතියක්. එතකොට කකුසල පැත්ත අයින් කරලා ගන්න එක තියෙනවනේ. ඒක ප්‍රයෝජනයක් මට. So but in long term, if you stick with the wholesomeness while dealing with some difficult problem or some problem, even though the immediate result might not seem as a good result, in long term, in terms of like paralokian
පල්ලෝක යන next birthday. කියමුද? හා. In terms of like next birth or like continue just like ඔව් මට දෙන්න. yes, let's say next lives. So sticking with the wholesome brings the good results, whereas the unwholesome brings the bad results. ඔව් ඉතින් මේ අපි ලබන ආත්මයක් විශ්වාස කරන්න ඉන්නවනේ. මේ හරි. ඔව් ඒකයි එහෙම කිව්වේ කියන්නේ. සුවපත් වේවා නේද ඔකේ. එච්චරයි. ඔව් එච්චරයි. So that's it for today. So may you be well and happy and protected by the triple gem. ඔව් මොනවද ඉතින් මේ නැති කරන්න මහන්සි වෙන එක ප්‍රයෝජනයි. Huh? නැති කරන්න මහන්සි වෙන එක Oh. අර බලන්නයි බලන්න එයා කියන ඒක නැති කරන්න මහන්සි වෙන එක ඉතින් ඒකම තමයි ප්‍රයෝජනේ. So it's the real benefit there is if you are striving and applying yourself to get out of the situation when there is observer and observed. So any effort towards that side, that is something you can call a real use or benefit of the practice. තේරුණා ගන්න ඉවරයි. So may you be